Na mtazamaji, shikamoo, marahaba, hujambo, sijambo, karibu kwenye taarifa zetu usiku wa leo. Kama ahadi ilivyo ni deni, tumekutana tena hapa. Jina langu ni Fiona Kenga, anayenisaidia katika meza ya lugha ishara jina lake ni Josephine. Huko tuko na mengi tumekuandalia, lakini kwanza vidokezo. We found empty coffers. I told the people of Kenya we have found a 9.6 trillion public debt. Na kwenye vidokezo, Naibu Rais atetea serikali kuhusiana na ushuru unaoongezwa bidhaa mbalimbali, huku akikashifu serikali iliyopita kwa kusambaratisha uchumi wa taifa. Kwingineko, EACC yazamia kashfa ya mafuta ya bilioni 17, huku waziri wa kawi akitarajiwa kufika bungeni hapo kesho kujibu maswali. Mtu mmoja aga kwenye ajali ya ndege, huku wawili wakifariki maji kufuatia mvua kubwa inayoendelea kunyesha maeneo ya Garissa. Serikali yazindua vifaa vya kukausha nafaka ili kuokoa mahindi kufuatia mvua kubwa inayoendelea kunyesha. Karibu kwenye taarifa zetu, andamana nasi hadi tamati. Naibu Rais Rigathi Gachagua amesema sharti wa Kenya wakaze mshipi kukabiliana na hali ngumu ya maisha. Naibu Rais amekariri serikali ya Rais William RUTO haikuwa na jingine ila kuongeza ushuru kukwamua taifa kutoka kwa shimo hatari la kuangamia kiuchumi. Baada ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kurushia vijembe serikali ya mrithi wake, akilaumu kwa kuendelea kukashifu uongozi wake, hii leo Naibu Rais Rigathi Gachagua amemjibu rais huyo wa zamani na kusema shida wanazopitia wa Kenya zinatokana moja kwa moja na uongozi wake wa miaka 10. I told the people of Kenya that we found empty coffers. I told the people of Kenya we have found a 9.6 trillion public debt. I told the people of Kenya we have found pending bills of 900 billion. I told the people of Kenya we have found a demoralized public service. I told the people of Kenya we were almost facing an economic shutdown. Naibu Rais sasa anamhusisha Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa ubadhirifu mkubwa wa mali ya umma na ufisadi wa kiwango cha juu. When we tell the story, because we are going to tell the story, people will be shocked. How $2 billion was taken from the central bank and put in a private bank that is responsible for the situation we are in, the weakening of the shilling. To be fair to everybody, how do people expect a government to fix a 10-year mess in 1 year? A mess of 10 years. Through state capture, conflict of interest, outright theft of public resources, irresponsible borrowing, misuse of public funds, misapplication of funds into useless legacy projects. Mzigo ambao unatatiza uongozi wa Rais William RUTO. We found ourselves in a hole. And what you do if you are an intelligent person, when you find yourself in a hole, you first stop digging and figure out how to get out. That is exactly what we have done. Tightening revenue collection, sealing leakages, making sure that every cent is collected to pay public debt. Shutuma za Gachagua vilevile zikielekezwa kwa upinzani kwa kuendelea kukosoa serikali ya RUTO kuhusiana na ongezeko la gharama ya maisha. Naibu Rais akimtetea vikali Rais RUTO kwa kuongeza ushuru nchini, akiweka bayana sharti wa Kenya walipe ushuru kulipia deni hilo, la sivyo nchi izame kabisa. Those debts must be paid, and they'll be paid by the people of Kenya, not by William RUTO or Rigathi Gachagua. It is the people of Kenya. Us being part of Kenya will pay through paying taxes. Gachagua akitaka upinzani kunyamaza kimya, akisema ulishirikiana na uongozi uliopita kutumbukiza taifa katika madeni, hali ambayo imepelekea ugumu wa sasa wa maisha. These people shouting left, right and center telling us to default so that we can be blacklisted as a banana republic. Are they telling us not to pay the Eurobond? Are they telling us not to pay what we owe the local banks? We want them to come and tell us. Don't just shout. Offer a solution. Henry Tende, Lookuptv.
Naam, shukran Henry Tende kwa taarifa hiyo. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC imesema kuwa inajiandaa kuanzisha uchunguzi dhidi ya shehena ya mafuta ya shilingi bilioni 17 inayozozaniwa kati ya serikali na mfanyabiashara Anjeri Njoroge. Akizungumza kaunti ya Mombasa, afisa mkuu mtendaji wa EACC Twalib Mbarak amedai wanafuatilia kwa ukaribu matukio hayo, akisema kuwa kwa sasa wako kwenye harakati za matayarisho tu. By the media, blame game and whatever, we at the back are doing our background to get facts. Until you get facts, you cannot have a case, solid case, to go and take either to the DPP or if it is a civil suit. So as at now, that issue is in the media. We are monitoring. We just don't go because something has been hid by the media. So it's a good issue. The only thing that it tells you about the government and the opposition about the issue, it tells you one thing, that the country is becoming more accountable. People are put to task on what they do, whether it is opposition or the government. So as for now, we are monitoring the situation. We are yet to make a decision whether we shall go on full investigation or not. Kwingineko, Terry Ray Krieger, raia wa Marekani mwenye umri wa miaka 68, amenyimwa dhamana ya kuachiliwa na mahakama ya Mavoko County ya Machakos. Ray ameshtakiwa kwa kesi ya kuwanajisi watoto na kurekodi video. Krieger, ambaye ameshtakiwa na mashtaka mapya ikiwa ni pamoja na mashtaka 6 ya makosa ya kingono, Marekani huyo amesemekana kuwa huenda akatoroka kutoka humu nchini na hivyo mahakama ikapinga kumpa dhamana. I direct that the State Council verify and ascertain from the relevant authorities the status of the accused person in relation to the crimes allegedly committed in the United States of America and report back to the court with due expedition, but not later than 30 days from the date hereof. Accordingly, the court shall review this matter of bond at the appropriate time. Those are the orders of the court. Kesi hiyo itatajwa tena tarehe 27 Novemba mwaka huu na inatarajiwa kwamba kesi hiyo itatoa ufafanuzi kuhusu tuhuma zaidi dhidi yake. Krieger pia anakabiliana na mashtaka mengine 6 mbele ya hakimu mkuu msaidizi Miri Gitau katika chumba mahakama nyingine. You are charged with the offense of benefiting from child prostitution contrary to the law, the particulars being that Terry Ray, alias Bukateri, on diverse dates between 1st of October and 8th of November 2023 at Great Wall Gardens Estate, Phase 3 in Athi River South Sub-County within Machakos County. You permitted ABM, a child aged 3 years, to remain in your house so as to participate in indecent acts. Mashtaka mapya dhidi yake sasa yanaiweka kesi hii yenye kushtua tena katika mwangaza. Swali ni, haki kwa waathiriwa itapatikana? Bridget Agola, Lookuptv. Sasa ni bayana kuwa wanafunzi wa darasa la 8 watajua shule watakazozijiunga nazo mwakani kabla ya sherehe za Krismasi. Haya ni kwa mujibu wa katibu katika Wizara ya Elimu Bello Kipsang. Kama anavyotaarifu mwanahabari wetu Ian Keitani, Kipsang amedokeza kuwa uchunguzi unaendelea kuhusiana na mauaji ya afisa wa polisi aliyeuawa hapo jana eneo la Alego, Usonga. Mitihani ya kitaifa ya kidato cha 4 ikikamilika wiki hii, wenzao wa darasa la 8 watapata matokeo ya mitihani yao na kujua shule watakazojiunga nazo kabla ya sherehe za Krismasi, kulingana na katibu mkuu wa elimu Bello Kipsang. Hii ni katika jitihada za kuwezesha wazazi kupata muda wa kutayarisha wanao kujiunga na shule za upili. Tulisema watoto wetu watajua mashule yenye wataenda kabla waende for siwezi sema mitihani itatoka kesho ama kesho kutwa, but I can say that we are on course preparing for our children to know how they have done. But the most important thing, because our schools are opening in January, is to make sure that they know the places they have been placed in good time so that they can prepare, the parents can prepare in school fees and all the other things. Katibu huyo akielezea kusikitishwa kwake kutokana na mauaji ya afisa wa polisi kaunti ya Siaya
amedokeza kuwa uchunguzi unaendelea kuhusiana na kisa hicho. Kando na hayo, Kipsang vilevile amesema kuwa waliojeruhiwa kwenye ajali ya ndege kaunti ya Wajir hapo jana wanaendelea kupokea matibabu. Yesterday we had a challenge. We lost a colleague, a police officer in Siaya. Investigations are on to know exactly the motive, what exactly happened. So I had an incident in Wajir yesterday where a chopper crash landed at the Wajir airport. There were some injuries, but the pilot and the co-pilot were rushed to Nairobi. They are still being attended to. Huku akiwapa kongole washikadau waliojitolea kuhakikisha kuwa mitihani ya kitaifa yanafanyika katika taratibu zifaazo, Kipsang amedai kuwa uchunguzi unaendelea kuhusiana na walimu waliohusika kwenye udanganyifu wa mitihani. So now they are suspects until they go through the due process of proper investigations, because the Kenya National Examination Act spells out how to deal with all the cases that arise during examination time. So we shall go by the law. Anybody who will have gone outside that norm then will be dealt with in accordance with the law. Keitani, Lookuptv. Na kwenye habari za tanzia ni kuwa watu wawili wameaga dunia baada ya kusombwa na maji katika kaunti ya Garissa. Wawili hao walisombwa na maji baada ya kujaribu kuvuka barabara ambayo ilikuwa imejaa maji. Kamishna wa kaunti hiyo sasa amewataka wananchi kuepuka maeneo ambayo yamefurika ili kuokoa maisha yao. Ni mvua ilionyesha takriban kwa saa 6 na kuacha uharibifu mkubwa. Majengo yamejaa maji huku barabara zikiwa zimeharibika kufuatia mvua kali. Katika kaunti ya Garissa, watu wawili wamepoteza maisha baada ya kujaribu kuvuka barabara ambayo ilikuwa ikisombwa na maji. Last night it rained over the whole night and unfortunately we lost 2 lives. One in Garissa's account, another one in Libo's account, due to floods. The 2 old men were drowned. Their bodies were recovered in the morning and police have taken the necessary action. Ni mvua iliyoanza mira ya saa 1 jioni na kunyesha hadi usiku wa manane, huku wakazi wa eneo hilo wakiombwa kuepuka maeneo ambayo yamefurika ili kuokoa maisha yao. In our county. Thank you. Enhanced El Nino rains in Garissa County has been very devastating to us. We have had roads cut off outside Garissa's account. All the other 9 sub-counties in Garissa County have been cut off from the main roads. Our main road from Garissa to Dadaab is not possible. The road from Modipa to Modogashi is not possible. So we are appealing to donors and like-minded colleagues, both from the national and the county government, to assist us airlift food to those accounts which are cut off. Tukisalia kaunti ya Garissa, mwalimu wa shule ya msingi ya Maslani Ahmed Nur Ismail aliaga dunia baada ya ajali ya ndege alipogongwa kichwani na propela wakati ambapo ndege hiyo ilikuwa ikitua ili kupeleka mitihani ya wanafunzi baada ya kumaliza mtihani huo. Rubani alikuwa akishusha vifaa vya mitihani kutoka sekondari ya Jara kwenda container la DCC Maslani alipopata ajali hiyo. The helicopter which was ferrying exams from Maslani DCC's container got involved in an accident where one deputy head teacher, Ahmed Nur Ismail, was hit on the head by the rear rotor of the helicopter. He died on the spot. And we want to appeal to our colleagues who are handling exams, members of the public. Sometimes we may become excited out of seeing the helicopter being nearer or any other chopper being nearer where we are. We should keep off because these machines are very dangerous and they are very powerful. I think this is an appeal I want to make to all the members of the public. Brian Amwai, Lookuptv. Shukran Brian Amwai kwa taarifa hiyo, na pia tunaitakia familia makiwa.
Serikali kupitia Wizara ya Elimu imezindua rasmi vifaa zaidi ya 100 vya kukausha mazao ya mahindi. Vifaa hivyo vitasaidia wakulima kukabiliana na upotevu wa mazao baada ya mavuno kote nchini, haswa wakati huu wa msimu wa masika ya El Nino unayoshuhudiwa maeneo mbalimbali nchini. Mashine takriban 100 za kukausha nafaka zimezinduliwa rasmi katika kaunti ya Uasin Gishu kwa lengo la kukabili hasara kwa wakulima wakati wa kuvuna mazao. And the gaps that arose in the first phase, we are better prepared than before. So number one, I want to assure the farmers, kama tulinjaribu within 1 year na tumefanya hiyo kazi, this time round the distribution of fertilizer will be better. We have adequate supply of fertilizer, and we only tell you, do your main business, which is kwenda kwa shamba, weka fertilizer, palilia, tuvune, tumekuletea dryer, masto iko. So akizungumza wakati wa uzinduzi wa mashini hizo, waziri wa kilimo Mithika Linturi amesema kuwa gharama ya kukausha mahindi sasa zitashuka kutoka shilingi 300 hadi shilingi 70 kwa gunia na kuwapunguzia wakulima shilingi 230. These are very serious equipments. They are expensive equipments. Na tumesipeana na ziko hapo na zinatumia stima. Ni zinatumia hii gari ina hiyo kilugha ya kimainjinia inaitwa ndani na mama nini? Kulingana na Linturi, gharama ya kukarabati mashine hizo ni ya chini mno, gharama ambayo hata serikali ya kaunti una uwezo wa kukarabati, huku akisema kuwa Wizara ya Kilimo inajisatiti vilivyo kuongeza idadi ya vifaa hivyo, piga jeki shughuli za kukausha mazao ya mahindi ambayo kwa msimu kama huu wa gharika El Nino utasaidia pakubwa. Ya stima, ya diesel na ya tinga, so mambo mingi. So teknolojia imeenda juu sana. Kwa hivyo hapa mambo ya mafuta ama shida hapana, haiko. So utaamua unataka kuweka kwa sima, unataka kuweka distro, kuendeza na tractor ingi change yenyewe, mambo ni yako. Lakini we have 100 dryers. Regan Lemeguran, runinga Lookup. Na baada ya taarifa yake Regan, tutakuwa tunachukua mapumziko kidogo, mimi na mwenzangu anayenisaidia katika meza ya lugha ishara Josephine huko. Kumbuka mtazamaji, unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube, ambapo tunapatikana @Lookuptv. Tuma jina lako, arafa yako, tutakuwa tunaisoma kadri tunavyoendelea kukupatia taarifa hizi, lakini kwa sasa tutakuwa tunarejea katika muda usiokuwa mrefu. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Nestled in the quiet and serene neighborhood of Makutano, just 2.8 kilometers from the Tarmac Road lies Alpha Meadows. This is a controlled gated community where you can build your city,
home or purchase for investment purposes. If you are looking for a place to call home, full of peace and quiet with magnificent views, then Alpha Meadows is that place. To book a plot, call 0723 979797 or visit us on 4th Avenue Towers along 4th Ngong Avenue of Bishop Road. Alpha Meadows is a product of Fusion Estates. Fusion Estates, your land ownership partner. Karibu tena mtazamaji, tuendelee kukutaarifu. Mwanahabari Johana Chacha ana kila sababu ya kutabasamu baada ya Bi Dorcas Rigathi kumwokoa kutoka kwenye lindi la uraibu wa mihadarati na pombe haramu. Akisimulia safari yake ya maisha, Chacha amesema kuwa ulevi ndio sababu ya yeye kupigwa kalamu kazini, na kadri muda ulivyosonga akashindwa kuacha pombe bila mwelekeo. Tunakutana na Chacha, mmoja wa vijana 79 waliorekebishwa tabia katika kituo kilichoanzishwa na mchungaji Dorcas Rigathi wiki chache zilizopita, na kuelezea kuwa uraibu wa pombe ulimpokonya kazi yake ya uanahabari. Nimesomea taaluma ya uanahabari. Nimewahi kufanya kazi na shirika la KTN, vile shirika la K24, na pia katika kituo cha Ukristo cha MBCI kama mhariri wa habari. Ni hamu ambayo ilikatizwa kidogo na uraibu wa pombe baada ya kufanya kazi na nikaajiriwa katika kituo cha KTN. Nikatoka KTN nikaenda K24 kama reporter, alafu nikapewa tena cheo kama senior political reporter wa upande wa Kiswahili. Mwanahabari huyo mashuhuri anasema aliposikia mchungaji Dorcas alikuwa akiendesha mpango wa kurekebisha vijana katika ulevi na dawa za kulevya katika eneo la Dagoreti, hakusita kujiunga na mpango huo uliorekebisha vijana zaidi ya 500. Niliposikia kwamba Mama Dorcas Gachagua Bishop ana mradi ambao unaitwa Dignified Future wa kurekebisha tabia na mwishowe kuwatafutia kazi wale ambao wametekwa na masuala ya pombe na mihadarati, nilisikia vizuri sana na nikajiandikisha kama mmoja wa wale ambao watashiriki. Na sasa Chacha aliyekuwa mraibu wa pombe na dawa za kulevya sasa amebadilika na kujitolea kufanya kazi katika shirika la Awake Christian Initiative, kundi ambalo linatoa ushauri kwa wanafunzi wa shule za upili. Kuteleza sio kuanguka. Iwapo utatambua kilichofanya kuteleza kwako na kurejea kwa mkondo sahihi. Sasa nimejitambua na najua ninapoelekea. Uraibu wa pombe nimeuasi. Catherine Saina, Lookuptv. Vifaa vilivyotumika na binadamu wa kale vimepatikana kaunti ya Baragoi, eneo la Bogoria. Uvumbuzi huo unafungua ukurasa mpya wa uchunguzi wa kiikolojia. Aluda Gael na uketo wa taarifa hizo. Zana za kale zilizotengenezwa kwa kutumia mawe zilizopatikana wakati wa utafiti katika eneo hilo na zinazoaminika kuwa kati ya miaka 350,000 hadi milioni 1 hazijaimarisha tu nafasi ya kaunti ya Baringo kwenye ramani ya kimataifa, lakini pia zimeibua shauku kwa watafiti walio katika taasisi za elimu za juu na chini na kimataifa, ambao sasa wanafuata mizizi kufahamu safari ya binadamu wa kale. I'm the coordinator for research at the Turkana Basin Institute. This site, close to Lake Bogoria, we are finding that technology of what they used to make using the stones. Sometimes we are finding points which they would have into sticks to make spears. We are finding blades made of stone that they would have used as knives. Utafiti huo unaofadhiliwa na taasisi ya Henan na utamaduni na arkeolojia kwa kiasi cha shilingi milioni 12 ambazo ni dola za Marekani 80,000. Pia unasaidia mafunzo ya utafiti wa Wakenya.
Understanding our past in this context, as the way we are studying it, we understand the environment, the technological change, how it has developed over time. And this in itself is a rallying point for us to be able to understand how our early ancestors were able to adapt and develop resilience in terms of technology, in terms of subsistence, and in terms of the different environmental regime. Mkuu wa sayansi ya ardhi katika makavazi ya kitaifa Daktari Emmanuel Ndiema anasema utafiti huo unasaidia watafiti kukusanya sampuli za miamba ambayo itaeleza utamaduni wa binadamu ni nini, umri kamili wa zana hizo, na ikiwezekana kutafuta mabaki yote ili kubaini mababu waliotengeneza na kutumia zana hizi. As you might be aware, there is a big push to have a Baringo County Gazette inscribed as a world geosite, and it's going to be the second in Africa, and that in itself is something that we need to promote. And the archaeology like this promotes the site in encouraging this young generation also to pick up the paleosciences as a career and also be able to be custodians of our heritage or stewards for the next generation. Mwana paleontolojia anaeleza kwamba zana hizi ni kielelezo cha mbinu za kisasa zaidi za kutengeneza zana za mawe, pengine zilizotengenezwa na mababu wa wanadamu wa kisasa, na ambao zinazoweza kuongeza ujuzi zaidi kwa dhana ya mageuzi ya kiteknolojia ya mwanadamu. Kaunti ya Baringo pia ni nyumbani mwa mabaki ya binadamu wa pili wa kongwe zaidi duniani, Ororein Tungenesis, aliyepewa jina la Millennium Man, ambayo ilianza takriban miaka milioni 6.2. Aludagail, runinga ya Lookup. Rais wa shirikisho la riadha nchini Paul Tegat amezindua warsha ya siku 2 kuanzia changamoto mbalimbali zinazowakabidhi wanariadha nchini. Warsha hiyo ni sehemu ya kuandaa wanariadha kwa mashindano ya Olimpiki mwakani nchini Paris, Ufaransa. All of us, we want to make sure that in terms of the venues, we have to know accommodation and all the logistics around the games. We need to make sure that we are hands-on in everything that we are doing, so that we can be able maybe to make sure that we send a very strong team. And you have just heard that we are aiming maybe to send the highest, hopefully maybe 100 athletes who are going to participate and represent the country in 2024 Olympic Games in Paris. Apart from that, again, is that we had been working closely with Miramas in southern of France for pre-training camp, and what we are trying to do now is that we want to harmonize, because we don't have time now, so that when we come back now, all the logistics we need maybe to put everything in place in terms of preparation to these games. I'm hoping that with all the stakeholders who want to support these games, this is the opportunity that we are rallying. We are calling for them to come forward to support this participation. Olympics is Kwingineko, timu ya taifa ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 18 Junior Stars wamefanya mazoezi yao ya kwanza kujiandaa kwa mashindano ya Sekafa ambayo yataanza tarehe 25 hadi tarehe 9 Disemba katika kaunti ya Kakamega na Kisumu. Juniors wako kwenye A pamoja na Sudan, Somalia na Rwanda. Na mtazamaji, kwenye rafa zenu hapa Patrick Maina akijibu ile taarifa yetu ya kwanza akisema Gachagua anasema ushuru ni lazima, si hata nyinyi mnakopa. Naam, ni arafa ambayo tumeweza kupata hapa kwenye mitandao yetu ya kijamii, na pia vile vile tuko naye Eric Nyakwar So akisema niko locked in from Dala. Be keep smart akisema following from Ravine, alafu Mugunya Mso akisema mko tops. Naam, shukran sana kwa arafa zenu na pia kwa kuzichagua na kuzitazama taarifa zetu usiku wa leo. Jina langu ni Fiona Kenga, msaidizi wangu wa lugha ishara Josephine Uko, mwelekezi wangu mkuu Paul Karis, na pia
pia mzalishaji wa taarifa hizi akiwa ni Job Mwaura. Tukutane siku nyingine panapo majaliwa, inshallah.